Starting with the great name of Allah, the glorious, the compassionate, the omnipresent, and the omnipotent. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are safe and sound under the special blessings of Allah. Let us start with our today's lecture. Dear students, in the previous lectures we discussed the stories. I told you how to write a story. I told you what to do with the highlighted terms within the text, what to do with the questions when you are attempting any question, any story, or any other content. So in the same way, you need to write these stories in your notebook of English B. Clear. The next important part is that we are going to check all these stories very soon, inshallah. So you need to make your work complete in all aspects, whether the presentation or the written content. In all aspects you need to complete all the work, all the task assigned to you. Clear? Let us start with our today's lecture. That is our today's story. The first one story is Muslim Brotherhood, Musalman Bhaichara, yeah, Muslim Bhaichara. This is a very interesting story. You might have heard it in your childhood stories. Let us start. During the Battle of Yarmouk, a soldier went out in search of his cousin, soldier Sipahi, who was in the forefront of the fight. Forefront of the fight means जो कि जंग की मैदान में सबसे आगे था. He also took some water with him for his cousin. अब उसने अपने सिपाही ने अपने चचाजाद भाई के लिए, अपने कज़न के लिए क्या किया? थोड़ा पानी भी अपने साथ ले गया. He found him in the very thick of battle, in the last throes of death. अब क्या उसने अपने कज़न को, अपने भाई को, अपने चचाजाद भाई को बड़े सख्त हालात में, जंग के मैदान के बड़े सख्त हालात में उसने अपने चचाजाद भाई को देखा, पाया. सही है, मतलब कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी. He advanced to help him with the little water he had. अब उस थोड़े से पानी समेत वो के साथ वो जल्दी से उसकी जानिब मदद के लिए बढ़ा. But soon another sorely wounded soldier beside him gave a groan. Gave a groan means इंतहाई तकलीफ में उसने आवाज़ की. Sorely wounded means हद से ज़्यादा ज़ख्मी, इंतहाई ज़ख्मी. अब इंतहाई ज़ख्मी सिपाही ने एक दूसरे जो उसके पास ही पड़ा था, जो उसके करीब ही पड़ा था, वो इंतहाई दर्द से चिल्लाया. And his cousin averted his face. और उसके चचाजाद भाई ने या उसके कज़न ने क्या किया? अपना मुंह उसकी जानिब मोड़ा. And beckoned him to take the water to that person first. और उसे कहा और इस सिपाही को कहा कि पहले उस बंदे के पास, उस शख्स को पानी दे आए. The water barrier went to the other person with the water. अब वाटर बैरियर मीन्स वो बंदा, वो सिपाही, वो शख्स जिसके पास पानी था, वो उस दूसरे शख्स के पास भागा गया. He turned out to be Hisham bin Ilyas रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, but he had hardly reached him, लेकिन वो बमुश्किल ही उस तक पहुंचा ही था. When there was heard the groan of yet another person lying not very far off. और अब थोड़े करीब में, not very far off means कि ज़्यादा दूर नहीं था. अब एक और वहाँ पर पड़े हुए शख्स की आवाज़, चीखो पुकार, तकलीफ से चीखो पुकार सुनाई दी. हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु too motioned the water barrier in his direction. अब हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया? उन्होंने भी पानी वाले सिपाही को उसकी जानिब भेज दिया. Alas, अफसोस, before he could approach him, he had breathed his last. इससे पहले कि वो सिपाही उस तक पहुंच जाता पानी लेकर, वो उसकी सांसें निकल चुकी थी, वो फौत हो चुका था, उसका दम निकल गया था.
The water barrier made all haste back to Hisham. اب کیا ہوا, پانی, جس سپاہی کے پاس پانی تھا وہ بھاگا بھاگا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, and found him dead as well, اور انہیں بھی شہید پایا. Thereupon he hurried as fast as he could to his cousin, اور جتنا جلدی وہ مینیج کر سکتا تھا, اس سے ہو سکتا تھا, وہ اپنے کزن کے پاس بھاگا بھاگا آیا. But it was too late, لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی, because in the meantime he had also joined the other two. لیکن کیونکہ اسی دوران انہوں نے بھی دوسروں کا ساتھ دیا, مطلب کہ باقی شہیدوں میں شامل ہو گیا تھا, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. So the most important lesson, very valuable lesson, and that is the spirit of altruism. Clear? جان نثاری کا جذبہ, قربانی کا جذبہ. Clear? So let us move towards the next one story, that is the farmer and his sons. کسان اور اس کے بیٹے. Once there was a farmer who had 3 sons. کسان کے 3 بیٹے تھے. They were always quarreling with one another. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے. The farmer tried hard to bring them to the right path, but they would never pay attention to his advice. اب کیا ہوتا تھا, کسان ہمیشہ انہیں سیدھا رستہ دکھاتا تھا, انہیں نصیحت کرتا تھا, but they would never pay attention. وہ اسے اگنور کر دیتے, نظر انداز کر دیتے تھے. He was very worried about their future. وہ ان کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھا. So one day he thought a clever plan. He called his sons and asked them to bring some sticks. کچھ لکڑیاں انہیں لانے کو کہا اپنے بیٹوں کو. When they brought the sticks, the farmer tied them in a bundle and asked them to try their strength to break it. اب کیا کیا, کسان نے ان تمام لکڑیوں کو باندھا اور انہیں کہا, اپنے بیٹوں کو کہا کہ اپنی بھرپور کوشش کر کے اسے توڑ ڈالے. Each of the sons tried to break the bundle but failed. ہر بیٹے نے اپنی زور آزمائی کی, اپنی کوشش کی, بھرپور کوشش کی, لیکن کوئی بھی اسے نہ توڑ سکا. Why? Because it was a tied bundle. Then the farmer untied the bundle. اب کیا کیا, کسان نے وہ گھٹلی جو تھی تو وہ کھول دی, and told them to break the sticks one by one. اور انہیں کہا, اپنے بیٹوں کو کہا کہ اب ایک ایک کر کے یہ لکڑیاں توڑ ڈالیں. They broke the sticks easily. انہوں نے آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ لکڑیاں توڑ ڈالی. Then the farmer said to his sons. کسان نے اپنے بیٹوں کو کہا, if you live united, nobody will harm you. اگر آپ متحد ہو کر رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. But if you keep quarreling, اگر آپ لڑتے جھگڑتے رہیں, you will be broken one by one like these sticks. تو آپ ایک ایک کر کے ان لکڑیوں کی طرح توڑ پوڑ کا شکار ہو جاؤ گے, بکھر جاؤ گے. After that they started to live with peace and love. اور اس کے بعد کیا ہوا, who started? The farmer's sons. کسان کے بیٹوں نے کیا کیا, اس کے بعد ایک سبق سیکھا, اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کا اثر ہوا ان پر. And after that they started to live with peace and love. اس کے بعد وہ لوگ امن اور محبت کے ساتھ رہنے لگے, امن اور محبت کے ساتھ, امن اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے. Clear? So the valuable lesson over here is, the moral is, union is strength. کیا ہے, اتفاق میں برکت ہے. Clear? Another famous quote as well, united we stand, divided we fall. So you're also supposed to live with unity. Clear?
Dear students, you need to write these stories, and your today's homework is to learn these stories and practice them. Clear? Hope you have got the lesson properly. This is enough for today. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.